A warm welcome to all my dear little students in grade 4. We are going to start our English lesson today. I have come back, as I promised you, with another interesting lesson for you. On grade 4 එකේ මගේ චූටි දුවලා පුතාලට අද English lesson එක ටීචර් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ටීචර් promise වෙලානේ ගිය පුතාලට ආපහු අලුත් පාඩමකින් අපි හම්බ වෙනවා කියලා. So I'm here now. We have started unit number 5. Grade 4 pupils book, unit number 5. And we have completed 6 lessons. Unit number 5 එකෙන් දැන් අපි පාඩම් 6ක් කරලා ඉවරයි. නේද පුතේ? We have completed 6 lessons and today we are going to start lesson number 7. අද 7 වෙනි පාඩම. So now it's time for us to start our lesson. What are we going to learn in our lesson number 7 today? We are going to talk about verbs. අද 7 වෙනි පාඩමෙන් මොනවාද පුතේ අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ? අද ඉගෙන ගන්නවා අපි verbs. Verbs කියන්නේ මොනවද? Verbs කියන්නේ ක්‍රියාපද. ක්‍රියාපද මගේ දුවලා පුතාලා වුණ දන්නවා ක්‍රියාපද කියන්නේ මොනවද කියලා. What are verbs? Verbs are doing words. Doing words. අපි සිංහලෙන් ක්‍රියාපද කියලා කියනවා. ක්‍රියා කියන්නේ අපි කරන දේවල්නේ. What is doing? Doing are the things that we do. So the verbs tell us all about the things that we do. Now can you see our little pictures over here? What are they doing? Read, walk, laugh. Now read. Read is something that we do. Read ඒ කියන්නේ කියවනවා. කියවනවා කියන එක අපි කරන දෙයක් නේ නේද පුතේ? කියවීම. කියවීම අපි කරන දෙයක්. Walk. ඇවිදීම. ඇවිදීම. Walk. We walk. අපි ඇවිදීම කරන දෙයක් නේ පුතේ. It is something that we do. Laugh. හිනා වෙනවා. Laugh. Laugh is something that we do. So in our lesson today, we are going to talk about the things that we do. Verbs. Come with me. We'll start lesson number 7, verbs, doing words. Right. What are verbs? A doing word is called a verb. Now I told you, a doing word is called a verb. අපි කරන දේවල් ක්‍රියාපද. ඔන්න doing word කියන්නේ සිංහලෙන් ක්‍රියාපද කියන එක. නේද පුතේ? A doing word is called a verb. A verb is a word that says something about a person or thing. දැන් මොකද්ද පුතේ verb එකක් කියලා කියන්නේ? Verb එකක් කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්. අපි අද පාඩමෙන් කතා කරන්නේ ක්‍රියාපද ගැන. A verb is a word that says something about a person or thing. Verb එකකින් කරන්නේ ක්‍රියාපදයකින් කරන්නේ it says something about a person or a thing. පුද්ගලයෙක් ගැන හෝ යම් කිසි දෙයක් ගැන කියන වචනයක් තමයි verb එකක් කියලා කියන්නේ. A verb is a word that says something about a person. Person කියන්නේ පුද්ගලයෙක් හෝ thing. යම් කිසි දෙයක්. So verb ක්‍රියාපදයකින් අපිට පුද්ගලයෙක් කරන දෙයක් යම් කිසි දෙයක් ගැන අපිට කතා කරනවා verbs වලින්. A verb is the most important word in a sentence. Now when we write sentences, අපි වාක්‍ය ලියනකොට මගේ දුවලා පුතාලා verbs පාවිච්චි කරනවා නේද පුතේ? You have to use verbs. So the verb becomes an important word when we write sentences. So learning verbs is very important. Now my little girls and boys are in grade 4. මගේ දුවලා පුතාලා දැන් ඉන්නේ grade 4 එකේ. අපි දැන් චුට්ටක් ලොකුයි නේද පුතේ? දැන් අපි ටික ටික අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. Now for your Sinhala lesson you must have learnt about verbs in Sinhala. ක්‍රියාපද මගේ දුවලා පුතාලා ලේසි පුංචි ක්‍රියාපද ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ. So now in English we are going to learn the same ක්‍රියාපද and we are going to call them verbs. So let's see some verbs. I have brought you some beautiful slides which will show you some verbs. Let's take a look at them now. Come. Right.
Here are some verbs. ඔන්න තියෙනවා අපිට ක්‍රියාපද. දැන් මගේ පුතාලා හොඳට මුල ඉඳලම අහගෙන ඉන්න ඕනේ ටීචර් කියන දේ. මොකද අපි verbs කියන්නේ මොනවද කියලා දැන් කතා කරා. අපි දැන් බලනවා verbs අපි හදාගන්නේ කොහොමද? අපි කතා කරනකොට ඒ වචන පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? So we are going to learn how we are going to add some other words with the verb, and then we have to speak using these verbs as well. So let's listen very carefully and we will follow the lesson. Now all these pictures are pictures of verbs. ඔන්න පුතේ අපිට තියෙනවා පින්තූරු වගයක්. ඒ පින්තූරු වලින් අපිට පෙන්වන්නේ ක්‍රියාපද. දැන් මගේ පුතාලා හොඳට බලන්න ඕනේ ටීචර් කියනකොට. පළවෙනි එක drink. drink. මොකද්ද drink කියන්නේ? බොනවට. drink. මගේ පුතාලට pictures වලින් පේනවනේ නේද පුතේ? drive. drive. අපි කරන දෙයක්ද drive කියන්නේ? ඔව්. අපි වාහනයක් පදවනවා, එලවනවා කියලා කියනවා නේද පුතාලා? eat. කනවා. float. පාවෙනවා, float වෙනවා. fly. පියාඹනවා. පියාඹනවා. මෙතන fly කියන්නේ පුතේ plane එකක යනවා. හැබැයි fly කියන්නේ අපි පියාඹනවට. fold. නවනවා. fold. අපි කරන දේවල්. Now you have to be very careful and listen properly. All these are verbs. Go. What is go? යනවා. යනවා කියන්නේ අපි කරන දෙයක්ද? Oh. hit. You hit the ball with your bat. So that is something that you do. hop. මොකද්ද hop කියන්නේ පුතේ? පනිනවා. hop. juggle. juggle කරනවා. මෙන්න මෙහෙම මේ විදිහට බෝල අරගෙන සෙල්ලම් කරන එකට කියනවා juggle. Now these are verbs. All the verbs. The words are verbs. Then we have jump. jump. පනිනවා. ක්‍රියාපදයක් නේද පුතේ? kick. You kick the ball. ඔන්න පුතාලට අලුත් වචන. Now I tell you to keep a little notebook or something and you can write down all the little words that you hear, and if there are special words to you, you can write them down. kick. අපි බෝල් එකට පයින් ගහනවට කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? kick. Then we have lead. You go as the leader. You lead. අපි ඉදිරියෙන් ගමන් කරනවා, lead කරනවා. lift. What is lift? උස්සලා ගන්නවා මොනවා හරි. We are talking about verbs. ක්‍රියාපද. අපි මොනවා හරි ගන්නවා. ඒක ක්‍රියාවක් නේද පුතේ? It's something that we do. lock. lock the door. You lock the door. You do it. It's a doing word. You look. බලනවා. looking. බලනවා කියන එක අපි කරන දෙයක් නේද පුතේ? Yes, that's right. march. march කරනවා. අපි යන්නේ ස්පෝර්ට්ස් මීට් එකට march කරගෙන. Then here the last one. mix. mix කරනවා, මිශ්‍ර කරනවා, mix කරනවා. That is something that you do, right? So now these little pictures are there, so you can identify the verbs, the words very carefully. Okay, it's easy. You can see the pictures and the verb is already here. ක්‍රියාපදය පුතාලට මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. I have another slide. Right, now let's take a look at this. sleep. sleep is something that you do. slide. You go on the mat slide. slide. sneeze. මොකද්ද sneeze කියන්නේ? haching කියලා අපි haching අරින්නේ. sneezing. කිවිසුමක්. haching එකක් අරිනවා කියනවා නේද පුතේ? sneeze. That's a new word I think. Then spin. බෝලයක් කරකවනවා, spin කරනවා. stand. What is stand? හිටගෙන ඉන්නවා. හිට ගන්නවට කියන්නේ stand. Oh, that is something that we do. stop. නවතිනවා. stop. Then swing. swing. උන්චිලි පදිනවා. නේද? swing වෙනවා. take. take. take something. something that you can do. talk. over the phone you can talk. Now all these things are the things that we do. අපි කරන දේවල් ක්‍රියාපද. මේ හැම දෙයක්ම අපි කරන දේවල්. පුතාලට pictures බැලුවහම ඔන්න තේරෙනවා. tell. talk කියන්නේ කතා කරනවා. tell කියනවා තව කාට හරි. කියනවා කියන්නේත් අපි කරන දෙයක් නේද පුතේ? tell. throw. පිසි කරනවා. throw. tie. tie. tie your shoelace.
සපත්තුවේ ලේස් එක ගැට ගහනවට කියනවා. ගැට ගහන එකට කියන්නේ පුතේ ඉංග්‍රීසි වලින් ටයි. අපි බෙල්ලේ දාන ටයි එකට කියන්නේත් අපි ටයි කියලා. සපත්තුව ගැට ගහනවට ලේස් එක අපි කියනවා ටයි. ඒකත් අපි කරන දෙයක්. wash හොදනවා. wave මොනවාද wave කියන්නේ? අතවනනවා. bye tata bye කියලා අපි අතවනන්නේ. wave කියලා කියන්නේ පුතේ wave. then wipe පිහ දානවා. wipe පිහදලා දානවට අපි කියනවා wipe. work වැඩ කරනවා. ඉගෙන ගන්නවා. I have lot of work. I have lot of homework. Work is something that you do. Then write. write කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන තියෙන WRITE ඒ කියන්නේ ලියනවා. හරි දාන write එක නෙමෙයි. මෙතන write කියන්නේ පුතේ ලියනවට අපි කියන්නේ write. So that is something that you do. Last one yawn. මොකද්ද පුතේ yawn කියලා කියන්නේ? ඈනුමක් අරිනවට. කියලා අපි කට ඇරලා ඈනුම් අරින්නේ. ඒකට කියන්නේ yawning. ඔන්න අලුත් වචනයක් මගේ පුතාලට yawn. ඈනුමක් අරිනවට අපි කියනවා yawn කරනවා. When you yawn, you have to cover your mouth. You just don't open your mouth and yawn. That's bad. You have to cover your mouth when you're yawning and sneezing. You have to cover your nose. Right. Then the next one. Look at these pictures. Pack. What is pack? pack කියන්නේ පුතේ අපි බඩු පැක් කරගන්නවා නේද? අපි ඉස්කෝලේ ඇරිලා යනකොට ඔන්න බෑග් එකට පොත් ටික දාගෙන ලෑස්ති වෙන්නේ. pack. You pack your bag. paint. That is something that you do. දැන් මේ පුතාලට ටීචර් මේ ක්‍රියාපද ගැනයි කියන්නේ පුතේ. අපි පාඩම අද ක්‍රියාපද ගැනනේ verbs. They are the doing words. So these are the things that we do. paste අලවනවා කියන්නේ මගේ පුතාලා ඉස්කෝලේ යනකොට කරන දෙයක් නේද? ලස්සනට hand work කරනකොට අපි අලවනවා. pick. What is pick? We have the word pick. Now what is the picture? Picking a fruit. pick කියන්නේ පුතේ ගහකින් දෙයක් කඩා ගන්නකොටත් අපි pick කියනවා. බිම වැටිලා තියෙන දෙයක් ගන්නකොට අපි කියනවා pick. pick the papers. ඒ කියන්නේ පුතේ මොනවා හරි ගන්නකොට අපි pick කියලා කියනවා. we take කියලාත් කියනවා. ගන්නවා කියන එකට අපි take කියනවා. pick කියන්නේ අපි specially ගහකින් දෙයක් කඩා ගන්නකොට මොනවා හරි බිම වැටුණත් අපි අහුල ගන්නකොට pick කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. So it is something that you do when you go to a tree and when you pick fruits. It's a thing that you do. When you pick the papers on the ground, it is something that you do. They are all verbs. Then we have the word plant. What is plant? පැලයක් සිටවනවා. plant කරනවා. අපි plant කියලා කියන්නේ අපි පැලයට. අපි පැලය සිටවනවටත් කියන්නේ planting. We are planting. අපි හිටවනවා. Then we have the word play. සෙල්ලම් කරනවා. We play. Play is something that we do, right? Okay. Then pointing at something. point කරනවා අපි. අපි point කරන්නේ කොහොමද පුතේ? We always point using our pointer finger. That is why we call this finger the pointer finger. නේද පුතේ? මේ පළවෙනි ඇඟිල්ලට අපි කියන්නේ pointer finger. So when you point අපි දෙයක් වෙත අත දිග ඇරලා අත දික් කරලා පෙන්නනකොට අපි කියනවා pointing. So that is something that you do. You can't just stand and say point. You have to point and say. So that is something that you do. It's a doing word. point. Then pour. What is pour? pour කියලා කියන්නේ අපි වක් කරනවා කියන එකට පුතේ. pouring water. You can pour tea. Right? You can pour a juice. වක් කරනවා. Can you see? pour. Then we have the word on the second line we have pull. What is pull? අදිනවා. අදිනවට අපි කියන්නේ pulling. දැන් පුතාලා දැකලා තියෙනවද කොහේ හරි ගියාම සමහර තැන්වල shops වල දොරේ ගහලා තියෙනවා pull push කියලා. ඒ කියන්නේ pull කියන්නේ දොර අදින්න, push කියන්නේ දොර තල්ලු කරන්න. So pull is something that you do. අපි අදිනවට කියනවා pull. There the next word push. දැන් සමහර වෙලාවට අපිට අර දොර කොයි පැත්තටද අරින්නේ කියලා දන්නේ නැති වෙලාවල් තියෙනවා නේද පුතේ? එතකොට දොරේ ගහලා තියෙනවා. If you have to push the door, they will put the word push. If you have to pull the door, they will say pull. So those are the things that we do. They are verbs. Rake. You rake. Can you see? Look at the picture. Rake. Like the way we use the word plant to say පැල හිටවනවා. rake කියන්නේ rakeෙන් අපි අදිනවට කියන්නේ පුතේ rake. Read.
Read. That's very easy. Read. අපි කියවනවා නේද? කියවීම. Ride. Ride a bicycle. Ride. Ride එකක් යනවා. කොහොමද අපි යන්නේ? When you ride a bicycle, it is like the way we drive. Drive කියන්නේ අපි vehicles drive කරනවා. But the bicycles we have to say ride. Riding is what we do. We don't say we drive a bike. We say we ride a bike. Then row. What is row? අපි බෝට්ටුවක් පදිනවට කියන්නේ row. Can you remember that song? Row, row, row your boat කියලා අපි සින්දුවක් කියන්නේ පුතේ. Row. R-O-W. Row. Rowing the boat. That is something that you do. Then we have run. Something very easy to write. R-U-N. Run. දුවනවට කියන්නේ අපි run. So running is something that we do. Then we have sail. Sail කියන්නේ පුතේ කොහොමද අපි යනවා sailing ships තියෙනවනේ. Can you see? Sail. අපි මුහුදේ යනවට නැවක බෝට්ටුවක යනවට අපි කියනවා sail කරනවා කියලා. So sailing, rowing the boat is something different. Sailing is something different. The boats are different. So sail is this. Then we have scrub. What is scrub? Scrub කරනවා කියන්නේ පුතේ හොඳට අතුල්ලලා හොදනවට. Scrub. Now all these things are the things that we do. We are talking about what? We are talking about verbs, doing words. So scrub, can you see? You take a brush and you scrub and clean the floor. So scrub. Next one, see. See. Now I can see you. Can you see me? බලනවා නේද පුතේ අපි බැලුවොත් නේ පේන්නේ. See. And we say look. Look කියලත් කියනවා අපි බලනවට. See. අපි බලනවට අපි කියනවා see. I can see you. මට ඔයාව පේනවා. Right. Then set. What is set? You set the table. That is something that you do. You lay the table. Keep the plate. You keep the serviette. Keep your glass of water. You set the table. Set. S-E-T. Then sew. What is sew? මහනවා. ඉන්දි කට්ටක් අරගෙන මහන්නේ ඇඳුම්. Can you see? So, all these things are the things that we do. Okay? Shout. That of course, I know my little girls and boys, you know how to do that very well. What is shout? කෑ ගහනවා. මොකද ටීචර් විලා කියන්නේ මගේ පුතාලට පන්තියට stop shouting. Don't shout. එහෙම කියනව නේද පුතේ? shout. ඒ කියන්නේ කෑ ගහනවට. ඔන්න මේ පේනවද කෑ ගහනවා? Shout. Okay. Next one. Show. මොකද්ද show කියන්නේ පුතේ? show එකක් කියනවා අපි මොකක් හරි ප්‍රසංගයක් බලන්න ගියාමත් show කියනවා. But what is this show? show කියලා කියන්නේ අපි පෙන්නනවා. Now I am showing you my pen. I am showing you my mic. පෙන්නනවා. show. පෙන්නනවට කියන්නේ show කියලා. That is something that we do. Then sing. Sing. We sing. Sindu කියනවා නේද පුතේ? Sing කියන්නේ sindu කියනවා. Then the last word, very easy, S-I-T. What is that? Sit. ඉඳ ගන්නවා. ඉඳ ගන්නවා කියන්නේ අපි කරන දෙයක්ද? Oh, we have to sit. We have to do that. So all these are doing words. So now what do we call the doing words in English? Verbs. අපි මොනවාද පුතේ doing words කියලා කියන්නේ? Verbs. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපද. ක්‍රියාපද වලට මොකක්ද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන වචනේ? අපි කියන්නේ නැහැ ඉංග්‍රීසි වලින් අපි ක්‍රියාපද කියන්නේ නැහැ. මොකක්ද ඒ word එක? Verbs. Right. So now I think you saw a lot of verbs today. Right. Now in our happy cloud today, you have to take your pupils book and turn to this page. We have our happy cloud. ඔන්න පුතේ අපේ happy cloud එකේ තියෙනවා අද අපිට වචන තුනක්. We have 3 words. We have the word is, then we have the word verb, and we have the word ing. That is I-N-G. Ing. And we have something over here. මේ මොකද්ද පුතේ මෙතන තියෙන්නේ? ඔන්න අපිට තියෙනවා පොඩි එකතු කිරීමේ ලකුණක් නේද? එකතු කරන ලකුණක්. When you do your maths, we have the plus mark over here. So what does that mean? එකතු කරනවා කියන්නේ අපිට දැන් මේ තුනම එකතු කරන්න ඕනේ. We have to add them together. එකතු කරනවා. Now wait. What is this? Is. Then we have the plus. The verb. Verb කියලා කියන්නේ ඔන්න මගේ පුතාලා දන්නවනේ verb කියන්නේ අපි ක්‍රියාපදයට.
දැන් මොකක් හරි අපි ගන්න ක්‍රියාපදයට මේ ඉස්සරහින් අපි is කියන වචනේ එකතු කරනවා. මැද්දෙන් තියෙන්නේ මොකද්ද? What do we have in the middle? We have the verb in the middle. And then in front we have the word is. First we have the word is and then in the middle we have the verb. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදය. And then we have to add ing. ඒ කියන්නේ ing. First you have the word is, then you have the verb, and then you have to add the ing. දැන් මොකද්ද පුතේ මෙතනින් කියන්නේ? Now take a look at the board. Now we have to use the word is. ඔන්න අපි is කියන වචනේ අපිට තියෙනවා. අපි ඒකට එකතු කරනවා ක්‍රියාපදයක්. is මොකද්ද ක්‍රියාපදේ? අපි හිතමු මොකද්ද? cry කියමු. ඔන්න අඬනවා. cry. is එකට එකතු කරනවා අපි cry කියන වචනේ. C-R-Y. cry. Right? We have the word is, then we have the word cry. cry is the verb. ක්‍රියාපදේනේ අඬනවා කියන එක ක්‍රියාපදයක්. Then we have to add ing. ing. ඔන්න අපි එකතු කෙරුවා. Now when we write them without the plus mark, ඔන්න අපි මෙතනින් ලියමු පුතාලට පේන්න. is කියන එක තියෙනවා. එකතු කිරීමේ ලකුණ ලියන්නේ නැහැ. I don't write the plus. Then we have the cry. The word cry. And then what do we write? ing. Cry. ing. Now look at these two words. Is crying. 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 Is crying. ඔන්න දැන් අපිට happy cloud එකේ දීලා තියෙන්නේ පුතාලගේ verbs ඉගෙන ගන්නකොට පුතාලා පාවිච්චි කරන්න ඕන විදිහ. Right? We have to use the word is. And then we write the verb and we put ing. එතකොට තමයි පුතේ ඒක in කියන වචනේ verb එකට එකතු වෙන්නේ. Right? Now let's take another word. We say fly. We'll take the word fly. Right? Is. We have to write the word is. Fly. ing. Fly becomes flying. Right? Then we'll take the word eat. Eat is the verb and we have to add ing. Eat. Eat becomes eating. Let's take the word drink. D-R-I-N-K. Drink. And when we add the ing එක එකතු කරපුවාම මොකද වෙන්නේ පුතේ? Drink becomes drinking. Okay? Then what else? Now we have to use the word is when we talk and when we write the verb, we have to say is. Now that is how we use it in a sentence. Right? Mala is crying. We don't say Mala crying. That is wrong. We have to use the word is in front of the word. That is why it says is plus verb plus ing. ing එක එකතු වුණාම තමයි පුතේ cry එක crying වෙන්නේ. නිකම්ම cry කියලා තියෙන එක verb එක තිබ්බහම cry ඒක අඬනවා, හැඬීම. හඬනවා කියලා ඒක හඬනවා කියලා ක්‍රියාවක් වෙන්නේ අපි ing එක එකතු කරාම. eat කියන්නේ කෑම. ing එක එකතු වුණාම මොකද වෙන්නේ පුතේ? කනවා වෙනවා. පුතාලට තේරෙනව නේද? fly ඉගිලීම. ing එක එකතු වෙනකොට ඉගිලෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කරනවා. ඒක නිකම්ම verb එක තිබුණොත් ඒක ක්‍රියාවක් වෙන්නේ නෑ පුතේ. ing එක එකතු වුණාම තමයි ඒක verb එකක් වෙන්නේ. Right? So now all those words that I showed you, they have to be added. The ing has to be added to those words and they become the verb that we want to say. Now let's go back to our slide over here. Now can you see the first word? Pack. When we add ing to pack, it becomes packing. Packing. Paint-ing. Painting. Paste-ing. Pasting. Pick-ing. Picking. Plant-ing. Planting. Play-ing.
ing, playing. දැන් ing කියලා කියන්නේ ing කියන අකුරු තුන එකතු වුනහම මොකද්ද පුතේ අපිට ලැබෙන ශබ්දය? ing නේද? playing, playing වෙනවා. pointing, pointing වෙනවා. pouring, එතකොට ඒක pouring වෙනවා. pulling, pulling. pushing, pushing. raking, raking. reading, reading. riding, riding. rowing, rowing. running, running. sailing, sailing. right? එහෙම තමයි එන්නේ. එතකොට පුතේ අපි ඊට ඉස්සරහට අපි is කියන වචන එකතු කරපුවාම is packing, is reading, is playing, is running, is throwing අන්නේ විදිහට තමයි අපේ words ටික එකතු වෙලා අපි verbs පාවිච්චි කරන තැන්වලදී ඒක use වෙන්නේ. So now we will go to our pupils book. Now we are in our pupils book. I hope you have turned to the correct page. It's the Vesak festival. Now in our unit number 5, we are talking about our festivals. And today's lesson is all about verbs. අපි පුතේ ක්‍රියාපද ගැන අපේ අද පාඩමෙන් කතා කරන්නේ. හැබැයි අපේ unit එක මොකක්ද? Our festivals. So in our pupils book, we have a picture here. It's the Vesak festival. Oh, now when you look at the picture, you can see that it is the Vesak festival. And where are we? What is this picture? Where are we? We are in a temple. අපි වෙසක් ෆෙස්ටිවල් එකට කොහෙද යන්නේ පුතේ? We go to the temple. අපි යන්නේ පන්සලට. පන්සලට මොකක්ද අපි කිව්වේ? Temple කියලා. Right. So it's the Vesak festival. Rasini and her friends are at the temple. Rasini and her friends. ඔන්න බලන්න රසිනී ඉන්නවා, මීනා, නවාස්, සෝනියා, everybody. Now they belong to different religions, but they all have come to the temple. How wonderful that is, no පුතා? දැන් බලන්න පුතේ අනිත් ආගම්වලට අයිති නේද? මීනා, නවාස්, සෝනියා, ටෝනි, they are all in the temple. They have got together and they have come to the temple. Right? Because it is Vesak. දැන් අපිත් පුතේ අනිත් අයගේ ආගම් වලට ගරු කරන්න ඕනේ නේද? අපි අනිත් අයගේ ආගම් ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැම දෙයක්ම මගේ දුවල පුතාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. We have to respect each other. We have to respect the other person's religion, the other person's nationality, the other person's race නේද? අනිත් කෙනාගේ ජාතියට ආගමට හැම දෙයකටම අපි ගරු කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ පුතේ. එතකොටයි අපිට එකතු වෙලා ලස්සනට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. So now we are in the temple. What are they doing? Now, because we are talking about doing words, now the question is, what are they doing? Now, how many children do we have here in the temple? We have Dasun, Tony, Meena, Nawaz, Sonia and Nisal. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have 6. Our little friends are over here. There are 6 of them. 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඔන්න දැන් අපි බලනවා ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ. What are they doing? We are talking about verbs. We are going to talk about the doing words. Now look at Dasun. What do you think Dasun is doing here? මෙන්න ඉන්නවා Dasun. මොකද කරන්නේ පුතේ දසුන්? පුතාලා බලන්න පුතාලගේ දැන් පුතාලට මෙතනත් පේනවා. පුතාලා බුක් එක බැලුවොත් you can see the picture very clearly. Dasun is offering flowers. එයා මොකද කරන්නේ පුතේ? මල් පූජා කරනවා. අපි මල් පූජා කරනවට මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන වචනේ? offering flowers. පූජා කරනවා, offer කරනවා. අපි කියන්නේ putting flowers හරි giving flowers අපි එහෙම කියනවද? අපි පන්සලේදී පාවිච්චි කරන විශේෂ වචන තියෙනවනේ නේද පුතේ? අපි කියන්නේ පූජා කරනවා කියලා. අපි පූජා කරනවා කියන එකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ offering. So now what is he doing there? Offering. Dasun is offering flowers. පූජා කරනවා. පූජා කරනවා කියන එක ක්‍රියාපදයක්ද? Oh, so offering is a doing word.
Offering is a doing word and which means that it is a verb. ඔන්න verb එකක්. ක්‍රියාපදයක්. පූජා කිරීම ක්‍රියාපදයක්. Offering. So dasun is offering. Now can you remember our happy cloud? Is verb and ing. So dasun is offering flowers. Offering flowers. Then what is Tony doing? Can you see? Tony is wearing a long pair of trousers. And what is he doing? He is cleaning the garden. He is cleaning. He is sweeping the temple. Right? Cleaning. Actually, he is cleaning because he is sweeping. He is cleaning. Okay? Can you see with what is he cleaning? With the equal broom. මොකද්ද equal broom කියන්නේ පුතේ? මෙන්න තියෙනවා ඉදල කොස්සක් නෙවෙයිනේ නේද? අපි මිදුලතු ගානේ මොකෙන්ද? We have to use an equal broom. Equals කියන්නේ ඉරටු වලට. Equal broom. So the equal broom is made of equals. ඉරටු වලින් හදලා තියෙන කොස්සට අපි කියනවා ඉදල කියලා. Equal broom. What is that word? Equal broom. So Tony is cleaning the garden with the equal broom. Tony is cleaning. Tony is cleaning. Then what is Meena doing? බලන්න පුතේ මීනා මොකක්ද කරන්නේ කියලා. Meena is offering alms. Giving alms. මොකක්ද alms කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ දානය. දානය පූජා කරනවා නේද පුතේ? දානය දෙනවා. Then now for Vesak festival what do we usually do? We observe sil. Observe sil. Sil ගන්නවා නේද පුතේ වෙසක් එකට. Now even in this picture you can see there is a person seated over here. They have observed sil and Meena is offering alms, giving alms. අපි දානය දෙනවට කියනවා giving alms කියලා කියනවා. Offering alms කියලා කියනවා. Alms කියලා කියන්නේ දානයට. English වලින් අපි කියන්නේ දානයට alms කියලා. Then what is Nisal doing? Look at Nisal. Nisal is observing sil. Observing. සිල් ගන්නවා. දැන් අපි පුතේ සිංහලෙන් කියන්නේ සිල් ගන්නවා කියලා නේද? අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවාද taking සිල් කියලා. අපෝ අපි එහෙම කියන්නේ. We have to use the word observe සිල්. We say observe සිල්. We don't say take සිල්. So Nisal is observing සිල්. Right? Meena is offering alms. Meena is giving alms. Dasun is offering flowers. Tony is cleaning the garden. Then what is Sonia doing over here? Sonia is reading a book. Sonia is reading a book. Right? So, is reading. Sonia is reading a book. What is our little boy Nawaz doing over here? Because it's Vesak, what is he doing? Nawaz is making a Vesak lantern. Vesak koduwak hadanawa neda puthe? Look at him. Nawaz is making a Vesak lantern. Hadanawa, making. Nawaz is making a Vesak lantern. So let's see what they are doing once again. Dasun is offering flowers. Is offering flowers. Tony is cleaning the garden. Is cleaning the garden. Meena is giving alms, or you can say even offering alms. Then Nisal is observing sil. Observing sil. Sonia is reading a book. Nawaz is making a Vesak lantern. Is making a Vesak lantern. Okay, so now we know what they are doing. So what are the verbs that we have here? We have offering, that is the verb. Cleaning, that is the verb here. Then giving, or again offering, that is the verb here. Then Nisal, observing is the verb. Sonia, reading.
Nawaz making. Okay, so we learned the words of offering, observing, cleaning, making, reading, and maybe you can say giving. So now we are going to move on to our next slide and we will see what we have to do there. Okay, now we have to match name of our little friends. Their names are here. Then we have the verb and what they are doing. Okay, so they are not in the correct order, right? But we can match them to exactly what they are doing. Now let's see. Dasun is observing flowers. Now in our picture, did we see Dasun observing flowers? That is wrong. We don't say observing flowers කියන්නේ observe කියන්නේ පුතේ අපි සිල් ගන්නවට නේද පුතේ? So we can't say observing flowers. That is wrong. Now in our picture, who was observing sil? Who was observing sil? Shall we go back to the picture once again? Nisal is observing sil. Sonia is reading. Nawaz is making the Vesak lantern. Meena is offering the arms. And Tony is cleaning the garden and Dasun is offering flowers. So now accordingly we have to match them. Okay, we'll see. We have the words Dasun, Nawaz, Meena, Nisal, Tony and Sonia. Then we have is observing, is making, is giving, is offering, is cleaning, is reading. Now you know the verbs. Okay, now we will see what they are doing with the verbs. Flowers, a Jataka story, sil, arms, Vesak lantern, the temple garden. Okay, now we are going to match them with the verbs and the things that they do. Dasun. Now what was Dasun doing? Dasun was offering what? Flowers. Now Dasun, let's take Dasun, and Dasun is offering flowers. Dasun is offering flowers. Shall we say that sentence once again? Shall we make it in the proper order? Dasun is offering. Now can you see? Is, and we have the word offer and we have the word ing. Can you see the verb? Is verb ing. Is offering flowers. Now let's take another color so that it will be clear to you. Right. Nawaz. What was Nawaz doing? Was he observing, making, giving, cleaning or reading? He was making. Okay. Nawaz is making. Can you see? Make ing. Making. What was he making? Nawaz is making Vesak lanterns. Vesak lanterns. Shall we read the sentence? Nawaz is making Vesak lanterns. Next we have Meena. Now to mark our Meena, we'll take another bright color. Let's take we'll take red. Okay, right, Meena. Meena, what was Meena doing? Meena, can we say is observing sil? Meena was not observing sil. Meena is giving arms. Can you remember? Meena. So we will match Meena here. We have Meena is giving. Meena is giving arms. Daane dunne. Neda putte. Meena is giving arms. Then next we have Nisal. What was Nisal doing? මතකද පුතේ? Nisal was observing sil. Nisal සිල් අරගෙන හිටියා. අපි යාට ගමු වෙන කලර් එකක් මගේ පුතාලට පේන්න. අපි ගමු. Right, we'll take this color. Okay, Nisal. Nisal is observing. Nisal is observing what? Sil. අපි කියන්නේ සිල් ගන්නවට observing සිල් කියලා නේද පුතේ? Nisal is observing සිල්. අපි මේ sentence එක කියමු අපහු. Nisal is observing සිල්.
Okay, then next one. Tony. What is Tony doing? Tony was cleaning the garden with the eagle broom. Can you remember? Okay, so we have Tony is cleaning a Jataka story or the temple garden. The temple garden. We'll choose a color quickly and we'll do that. Right? Tony is. Now come. Tony is cleaning. Tony is cleaning the temple garden. Pansal watta clean karanawa tu ganawa. Temple garden. Shall we say the sentence? Tony is cleaning the temple garden. Okay. Then the final one, the last one, Sonia. We'll take this color. Right. Last one, Sonia. What was Sonia doing? She was reading a book. And what is that book? It's a Jataka story because it's the Vesak festival. They are in the temple. They can't be reading storybooks. They have to read something relevant to Vesak. So, Sonia is reading. Sonia is reading a Jataka story. The last one, Sonia is reading a Jataka story. Shall we say the sentence once again? Sonia is reading a Jataka story. So let's read them all now. Dasun is offering flowers. Dasun mal puja karanawa. Nawaz is making Vesak lanterns. Nawaz Vesak lanterns hadanawa. Vesak kodu hadanawa. Meena is giving alms. Meena is giving alms. Danaya bedanawa. Nisal is observing sil. Nisal is observing sil. Nisal sil aragena. Nisal is observing sil. Now everywhere we have the ing because we have to add the ing to the verb. Then we have Tony. Tony is cleaning the temple garden. Pansal watta pirisindu karanawa. Last one, Sonia is reading a Jataka story. Is reading a Jataka story. So now I think with the verbs, adding ing to the verb and using it with is the verb and the ing. So now you know what verbs are. Mage duwala putala onna punchi kriyapada kohomada ing ekatu karanne. Is ඊට කලින් එකතු වුණාම is verb and the ing. So cry is crying. Fly is flying. මගේ පුතාලා දැන් ඔන්න මේ lesson එක පුරාවටම අපි පොඩි verbs හරියට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගත්තා. So now we have come to the end of the lesson. You know what verbs are, you know how to use them using ing, and you know how to use it in a sentence, and you know the difference between the verbs and using it in the sentence. So I hope my little girls and boys in grade 4 are now familiar with using the verbs. We have some more interesting lessons lined up for you, and I'm going to come back with those lessons for you very soon. So until then, you have to practice what we have learned today. You have to find more verbs, add ing, and put is in front, and you have to read and practice them and learn the spellings as well. So I will go and come back with my next lesson for you. Until then, take care and bye.